Just stay for a second. I think if we start introducing. Oh, okay. Yes, I hear the voice. Okay, we hear the voice. Woohoo! Let's give it out. Loud one. Rocking star Yash, ROCKY. Woo! Rocky. Rocky. Hey. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಯಶ್. Hello Rocky bye. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ತಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. Full excited. Full excited ಅಂತೂ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. Full excited to watch KGF 2. Hello Yash. Good to see you. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ. Excited to see you on screen. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ busy ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? KGF ಇಂದ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ರಜಾ ಹಾಕಿ ಮೂವಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. And busy in promotions too. Wow, means a lot. Yes. ಹೇಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ? ಎಲ್ಲರೂ excited. ಹವಾ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ KGF ಹವಾ. KGF ಹವಾ ಫುಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೂ. KGF ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ KGF ಫೀವರ್ ಮಾತ್ರ ಹೈ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಎರಡು ಸತಿ. ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ಯಶ್. ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ we have ಎರಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. And so what we'll do is in an order we'll start taking their questions and we'll go alla once for all ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಶ್, ಗ್ರೇಟ್ ಟು ಸಿ ಯು. 2014 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಜಕೇಸರಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ನ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ನಾವ್ ಅವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಸ್, ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದ ಓನಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ಸೊ that was a bit of Kannada to begin with, but because of the audience today, I will stick to English, but it is amazing. So welcome, virtually welcome to US. Thank you. Pleasure. So thanks to my fate, I get to ask you the first question. So the first question really is, needless to say, KGF is amazing. KGF 1 was amazing. We're looking forward for KGF 2. So the question is 2014 again, we watched it with you, right? And we want to do that again. So KGF 1 and 2, perhaps we can do a movie marathon with you. When can we expect that? To watch KGF with you in US? I would love to do that. It's just that I think you guys are also aware. I've been running around trying to, promote our film, whatever we have done. It's also my responsibility to, visit every part of our country and give them a personal invitation. I know I'm aware that it's always about the trailer or the kind of content we release from the movie. That is an invitation, but yet, you need that personal touch, and sometimes you also want to experience everything firsthand. See their excitement and you get that energy and we can get going. So I'm happy to do that. Let's hope very soon I should fly down, because I don't want to make false promises. Let me see if I can make it. If not, during this release, I'll definitely come and meet you guys for sure. No, thank you. That's amazing. I don't see Akshay here. Yes. Let me add you to spotlight. Before I let him ask his question, so I'll just say, so yes, at that point you were known as the Padwaralli boy, right? And my mother-in-law was there, and she was like, "Oh, yes, movie na nadi overnight." Like it's like as if you're a cousin of us, and that's how we watch, right? So to see our
our cousin, our brother do what you're doing is unbelievable. So congratulations on how the things have turned out for you. We're very proud of you. Thank you so much. Yeah. Akshay? So the movie is being released across 1,000 screens here, 45 states out of 50 states in the US. I'm sure there are people from Germany. They are also messaging on the group. So how does it feel, sir, being released on so many multiple IMAX, cinema, big screens? We have KGF and everyone's heart is just saying KGF. Locations like Hawaii, Miami, Las Vegas, we had the teaser out there on the biggest display in the US. So how does it feel for you? Actually, you tell me, how did you guys feel and how are you guys feeling? It's nothing to do with my feeling. It's about you guys being there, and I'm sure you guys would have missed it. Yes. Watching movies. Less of words. I'm sure you guys follow all the things happening in India, so you will be missing out on a lot of things. So we just wanted to give that simultaneously. If it comes to you, I know how much you can enjoy. So that was the vision, and I'd seen this thing. A lot of people used to tell me. I'm sure ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಲ್ಲದೇನೂ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೂವಿ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, now it's the time. I think all of us have worked really hard. My production house, HOMBALE Films, especially Karthik and the distributors who are distributing there, all of them have really put in a lot of effort, and they are bringing it there just for you guys. Yes. So celebrate, enjoy. We are just waiting for it. We are just waiting for it. KGF, ಎಲ್ಲರ ಹಾಟಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರೋದು KGF. ಮದುವೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. Definitely. ಎಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ಬರ್ತಿದಾರಾ? ಬರೋಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನ್ನ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದು ಒಂದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ our responsibility to bring it to this level or this kind of grand scale. We are very excited that we are able to do this, and I'm just looking forward to see the reaction from you guys. And I just want to say that this is like a very major step. I hope all of you agree. Yes, let's definitely take it to the next level. And I just want you guys to feel, I just want you guys not to miss home. Kannada allu you enjoy madabodu, or any language, whoever is present here. I just want you guys to be hooked on to our culture, our movies, or whatever. Yeah. Yes, absolutely. So one question ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೈಕ್ ಸೇ 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷನ್ಗೂ ಆ ಡ್ರೀಮ್ಗೂ ಇವತ್ತು when you see actually that thing happen, when our boys all over India, we saw a Mumbai video where it was like hundreds of people there and talking about you. That's so fantastic. One thing that strikes to me all the time is how when you were there, when you are in different states, you are speaking those languages, right? Hindi nal matartidri, Tamil nal matartidri, Telugu matartidri, right? This is very heartening to see. How I wish every actor did that. Like say ಆಚೆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, at least if they make an effort to talk to us in Kannada, it would be heartening. How do you see that? Because not that you are fluent in all the languages, yet you make that effort, and you don't fail to make that effort. You make that effort every single time, right? So what do you see? Is that a changing essence? Will people who come into Karnataka do that? See, first of all, let us understand one thing. It's about the individual. I can't generalize the whole thing that every actor should do. Maybe some people are not good at picking up language, or I don't know, they think one language is enough if I'm able to communicate. But my problem is, other than Kannada, rest of the languages are acquired this thing. See, again, when I use this thing also,
My wife tells me it's like a lack of diction or whatever it is. It's a filler. So we Right. all are from small town, and the kind of inhibitions we had, English was a major inhibition. I never used to speak in English, but if that can restrict me, then it is a waste of all the talent or whatever it is. So it's okay. You have to just keep moving and try harder. I'm sure all of you are sitting there have done something right. It's not that going to some other country it's easy, or it is like you guys don't have interest about our land. I also know that first it starts with your life. Your parents would have dreamt something about you guys, or your family requirements could be something, and everybody has a right to make their lives better. But having said that, whatever the job requires, you have to do it and you should respect it. That is one. That starts with that. As an actor, I really want to make sure I give my best in whatever I do. And then comes to the part of the culture and language. We as Kannadigas, we have always respected every culture and every language, because we have that, the quality of welcoming people or receiving people, or we are cosmopolitan, by nature. So we are pan India from the beginning. I think the only state where every language, every person from any background can enjoy their culture or their movie here. My thing is simple. Before you preach something, you need to follow it. So I've been doing those things, saying, complaining about other people, others saying, they don't talk in our language. If they are staying here, they should learn the language, or at least make an effort to learn. When that doesn't happen, I used to be a little upset or feel bad. So when I'm going out of Karnataka and trying to tell everybody or preach everybody, saying we should come as India as one, then I think I should lead by example. So I'm just making an effort. I'm sure a lot of people could be even making fun of my language, because my Telugu is not great, my Tamil is not great. In fact, my director Prashant tells me, other than Kannada, I know you're not good at any language, but the way you communicate is something nobody cares about, your grammar mistakes or diction. So I believe in that. I think all of us have to understand one thing. As humans, language is just a tool to communicate. As far as your thought process are great and you want to express yourself, just go try one. Eventually, one fine day, I think I'll be able to master this language and give a great speech with proper diction, grammar, hopefully. No, you gave a great speech just now. So you're good. You're good. No problem. So let's switch to a few questions. I know people are excited. And Akshay is hogging all the time. So let's bring the list, Akshay, and let's get our Am I first talking question. too much? I'm excited. No. You're exciting. There are a lot of people All waiting here to hear you. ask questions to you. We have YouTube bloggers, vloggers. We have social media stars who are just waiting to talk to you. Wow. So let's start with Jabi and Achara. Hello. Hello. How's it We going? don't need an introduction. Oh, Can we man. spotlight Jabi and Achara? Hello. Yes, coming up. My camera Hi. working? How are I'm there. you? I don't see myself. Okay. You guys Hi. see me? Yeah. No, I can't see you. Where are you? Jabi? Let's see. Am I looking for Jabi? Yes. Or Anthony. Oh, you're looking. It's Anthony. Anthony. Okay, let me get you in. I saw him. I saw him. He's there. Yep. There we go. Okay. Okay. All right. Hello. There you Hey, are. Hi. Jabi, how Yash. you doing? Good. Your English is better than my English, so you're doing great. Yeah. You're doing really well. It's so Thank you, nice to man. see you That's again. so sweet. It's been like 3 years since we've talked, and you're a parent, and you look even younger than the last time we saw you. How's that possible? Thank you. Thank you so much. So I guess we should just jump right into it. Did you experience any injuries on set while shooting KGF Chapter 2? Because I'm all about the action. I was just wondering how that went.
No, I think we have fantastic technicians who really take care of me. And so much of money driving on my shoulders. They don't want to take a chance. They make sure, everywhere I'm protected. And yeah, it's not about me doing much. It's about who comes to me. They have to fly. I don't fly. So yeah. Were there any big challenges while doing the fight scenes or the action for you? It was very intense. Okay. So to maintain that kind of an intensity throughout is a challenge due to the weather condition, or that's part of my job. So I don't want to go bragging about it. I think that's why people are here, and I chose this profession. Right. So I love this profession and I love everything about this profession. So whatever I do, I think I enjoy more than calling it a very difficult thing or a strenuous thing. It's like very exciting and I thoroughly enjoyed it. Okay, cool. Cool. So now that you've completed KGF Chapter 2, is there anything, if you could go back in time to when you were filming Chapter 1, is there anything that you would advise yourself back then, with the knowledge that you know now? That happens every day. If you look back at whatever things you do on a daily basis, you will find those kind of mistakes, or probably if I was wiser, or we assume that we are wiser and better as the days goes by. I don't think like that. I think what is not in my control, I don't worry about those things. Rather, I'll be thinking about what I should do, because once it's done, it's done. Probably you would have made it a little quicker, faster. That's something I would have advised myself back then. Awesome. Thank you guys. You're like spot on. You know what to ask and everything. That's amazing. Next up, we have Teacher Paul. Thank you guys. Thank you for promoting KGF from the beginning, and you guys have been really, really supportive. Thank you so much. Yeah, man. Thank you. It was good to see you again. Yeah. Looking forward to watching the film. Yeah, please watch it, and I'll wait for your review. Okay, awesome. Thank you, man. Sorry to interrupt you guys. Looking forward to it. Yes. Thank you, brother. Yeah. Sweet. Hey, we have Teacher Paul. Banda. Namaskara, Rocky. Ellarigu namaskara. Wow. Hi. Thank you. Namaskara. I'm so happy to be here. I'm so excited, and I'm so glad you enjoyed my rap. I was gonna introduce myself and tell you that I We all know you, rap man. about We all know you. I've seen your video and your song. Superb. It was. amazing. I think my team also tweeted about you. I made sure they talk about your work. That was so sweet. Whatever you did, and you trying to speak in Kannada means a lot to me, and a lot of Kannadigas as well. Dhanyavada. I'm trying to learn. Okay, so my question is based on that. So when you tweeted about my rap, you said that you were surprised that I could understand the movie, and it was actually my first Indian movie, and I watched it. I enjoyed it. So how do you feel when foreigners watch your movies and they understand and they capture the essence, which means that you and the crew have done a great job. So how does it make you feel, like reaching a global level? It feels great, to begin with, the kind of effort it goes to just to understand another language. Ask me about it. It takes a lot. And the kind of research you have done on our film and the effort you put in to make a song, I don't know how to thank you. Great job, man. And being a movie maker or a actor, whatever you call me, I always believe movie has got that strength where it can bring in people together. It can bring in cultures together. So this is beyond that. In India, we have so many languages, so many culture.
we are still trying too hard to come together and be an Indian film. But coming from you, a song and you trying to learn our language means a lot. And that also gives me a lot of confidence saying cinema as a universal language. And deep down, all of us are humans and we need those kind of moments or emotional elements where we connect to and we celebrate. So I truly believe in that. And I'm glad we are able to, do something which excited you. And thank you, man. That's it. We're happy and we love you. Oh, thank you so much. Are we gonna have an English dubbed movie or a trailer also? I don't believe in doing something for the sake of doing. Okay. If we are doing it, there is a lot of other elements which we need to concentrate on because of the kind of films you guys are used to watching. And we have a different setup here. Back in India, we need songs and don't even try to question the logic behind it. And so many other stuff here. As Indian audience, everybody is aware of those things and they kind of just get into that world and they also know the trick of that. So if we are getting into English, I don't see a difference. For me, it is not a big thing. I know if you are waiting to watch my film, if I can communicate it better in your language, we'll surely do that. We'll try to do that, but not for the sake of doing so. There are so many other elements. Let me think into it step by step, one step at a time. Okay. Thank you so much for having me. We really appreciate you and what you have done for Sandalwood, for the Indian There is no Sandalwood. This is Kannada film industry. Hollywood is what you guys have. Yes. And that is original because the place is called Hollywood. Okay. We have Karnataka, Kannada film industry, and we have Indian industry. Okay. Thank you so much. We appreciate you. Yeah, thank you, Teacher Paul. Next, we have Sean and Alisa from Canada. They're eagerly waiting to ask you a question. Oh my gosh. Hey, Sean. Hey, Oh my Alisa. gosh. Hello. Hi, Yash. This is so exciting. We Yash. are huge Oh my fans gosh. and we are so happy to be talking to you. Geez, now originally I was going to ask about those crazy action sequences and how you don't hurt anyone while doing it, but you sort of already spoke to that. So Yeah. maybe I'm going to ask the next most important question, which is how do you maintain that amazing beard? How do we tame How do we- this? We need to. Do you have any advice? It's for- all over the place. You know, if it doesn't sound like endorsing something, I use a product which might help. And on top of it, you know, it looks great on you. You know, men are supposed to be like this, at least as far as I'm concerned, or what I believe. But yeah, let him be the way he is. He's looking super cool. Well, Maybe he needs some beardo. Maybe I products. think that might be in order. I appreciate that a whole lot. Not everyone's a big fan of this, but I appreciate that Yash is. We had one more question here. Yes, I sorry. just wanted to know, okay, so in the teaser, when you're loading the big, huge gun and you're shooting at the cars, how do they actually make the cars go up? Like, is there like strings, like bullets? Like, how does it happen? You know, teaser is just a teaser. So we haven't revealed much like why it flies. It might look like there is no logic behind it. But at least according to us, we have a logic when, you know, the fuel tank gets shot. There's a friction and then there is so much happening. And how do we do it? They use some cannon blast, they call it. They keep it and they do it. But the guy who did it did a great job. The timing was so good. All the three vehicles went together. Good, it's fun, and my action director Anbariyo Master, they kind of pulled it off. So that's like one exciting element in action sequences where everybody will be waiting to see those kind of shots because it's kind of risky and expensive also. Yeah, but I'm glad. I hope you guys liked it. Oh, we loved it a whole Oh, lot. I loved it. Yeah. I don't know. I was like, that's amazing. Like, is that CGI? Like to know, like, no, they're actually flying. They made that happen. So thanks for explaining that. Blow it up. We blow it up just for entertaining you guys. And then you lit your cigarette on the gun. That was the ultimate ender there. So yeah, Rocky Bhai couldn't get a lighter, and if he wants to
light a cigarette. That's what he will end up doing. That's so rocky. First of all, So my rocky. director came up with that fantastic quirky thing. I think it's accepted very well all over the world. People are loving it. I've seen a couple of videos where people have mentioned we have never seen anything like this. Yeah. In English films also. Absolutely. We can't wait to see the Yeah, sequel. so excited. Thank you so Thank much. you. Thank you, Sean and Alisa. Thank you so much, folks. Thank you. Thank you, Yash. Guys. Okay, next we have Nam Kannadadavaru, Flying Passports anta. They are from Germany. Okay. Hi Yash. Hi, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌಡ ಅಂತ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಅಂತ. ಆಶಾ ಕಿರಣ್. ಕಿರಣ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಯಶ್ ಅವರೇ, ಯಶ್ ಬಾಯ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಿಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತೀವಿ. ಕಿಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ. ನಮ್ ಕೋಚ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ನಾವು ಕಿಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯುರೋಪ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. KGF ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ US ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. US ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 2014 ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ರಂಗಿತರಂಗ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಅವಾಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಿಲಂ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಾವೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾವೇ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಲಾಭ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿಡಿ. We have a lot of people waiting. We have 30 seconds. Everybody who's talking, please take 30 seconds only. We have only 20 more minutes of Yash's time. ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ರ ಕಿರಣ್. ಆತರ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾನ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು US ಬಂದಾಗ ಐ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಲೂಸ್ ಮನಿ ಆರ್ ಗೇನ್ ಮನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಯಾರು ಅದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡೋತ್ರ ನಿಮ್ಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೂ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರೋ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯವರು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ KGF ನ ನಾವು ಒಂಥರ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ತರ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ನಮ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇದು ಹೊರಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗಂತೂ ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ದೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೈಟ್ ನಾವ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀರ ಅಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ. ಬಟ್ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸುನೀಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಲಸ್. So Yash, I think you saw the car rally, Allah. So this was Sunil and team at Dallas yesterday's car rally. Yeah. I just got a thing, a KGF anta mail gade. Okay, Sunil. Hi Yash. ನೀವು Hello Rocky bye. ನಿಮ್ಮನ್ನ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ KGF 1 ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನೆನ್ನೆ ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. So I'm your big fan. First of all, such a versatile actor. We are so glad to have you. Thank you. You want to ask? Yeah, ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. KGF ಹವಾ ಫುಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕದಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ ನಿಮ್ದೇ ಹವಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಖತ್ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ 10 minutes ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆಗ್ತೀವಿ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಅದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ನೂ ದಿನ ಕೇಳೋದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡೋಣ. Thank you Sunil. Last one. Thank you. Next we have Instagram influencer, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯಾ ಮಯ್ಯ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರವರು. So she is famous for skiing. So ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Hi Yash, namaskara. Thank you so much for meeting with us today. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ South Asian Arts and Theatre House ಅಂತ ಒಂದು non-profit ನಡೆಸ್ತೀನಿ. I'm a huge fan of arts and dance. And one thing is Kannada movies ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳು ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, that's what is very important for us to like encourage more Kannada songs in the worldwide stage. And ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ತೂಫಾನ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. I don't know if you can see it. Oh yeah, I can see. Yeah. So I'm going to create this reel soon, but non-Indians, non-Kannadigas ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And like you said, language is not a barrier to So ನಮ್ ರವಿ ಬಸ್ರು ಅವರು ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Of course. And one question, KGF 2 ಅಲ್ಲಿ, is there more female representation, powerful characters? Because I'm a huge propagator of female related content, so I would be really excited to see. I absolutely relate to you. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, I always believe in it and I give immense respect. And ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ if you see ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೋರ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ವೈ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ದ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ ಕತೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಕತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಿದೆ. ಬಟ್ ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಈ ಕಥೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಪಟ್ರೆ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಮನಸ್ಪಟ್ರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿನಿಮಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ವೆರಿ ಏನಂತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾದ ಒಂದು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಎಂಪೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ತಾಯಿ ಬಡಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳು ಅನುಭವಿಸಿರೋ ನೋವುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಗ ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದು, ಪ್ರಪಂಚ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಶಿ ಪಾಸಸ್ ಇಟ್ ಆನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಮಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಹೀರೋಯಿಸಮ್, ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಜಿ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು, ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬೀಟ್ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೀನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಈಶ್ವರಿ ರಾವ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮದರ್ ರೋಲ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವೆಲ್ ಎವ್ರಿ ವುಮನ್ ವಿಲ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್. ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದು ಕಿತ್ತೋಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಬಿಸಿಲೇ ಹೊಡಿತೀರಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು. Thank you so much. Thank you Divya for your question. ಇವಾಗ because we were ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನಂದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹಿಂಟ್. ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡಂದ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Thank you. Quick, we'll take last 2 questions, Vinay. Yeah. So we'll quickly add your biggest fan here. I mean, she wants to say a few things. Okay, go ahead, Dipsy.
Hello, namaskara, Yash Aure. Oh, namaste. We're so excited. She's shy. She was waiting for this. She dressed up for this one. Hi. For KGF. Okay, ಕನ್ನಡದವರೇನಾ? ಹೌದು ಕನ್ನಡದವರು. ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಹೇಳಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿ ಅಂತ ಬಂದಂಗಿತ್ತು. ಸಾನ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಾನ್ವಿ ಸಿ. ಅವ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ಲು, ಮಾತಾಡೋಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಶಾಯ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ತೋರ್ಸಿ. ಬಾ. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Bipsi. Thank you. Good luck to KGF. We're excited. Yeah. Thank you. Next we have let's see, Krishnakant. Hello. Hi. Hi. ಈ ತರ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆನೆ ಈ ತರ ನಾನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. KGF 1 ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್. And also when we are talking sorry I didn't notice. Wow. ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆನೆ ಈ ತರ ನಾವೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ irve.in ಅಂತ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈಗ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕೆನಡಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೆನಡಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ. My question is, when you came to US, you told, wait for 2014, wait for 2 years. I'll give you a product which can, which all of you can be proud of. Anta. Is there any avaga we could not understand as like common human beings? Is there any such announcement now so that we can understand, like being a global icon, like Jackie Chan tarana itara enadru? Can we see you like that? See, like an icon. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡೋಕೆ ಕರ್ಸಿ. ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ಗೋ ಹೆಡ್, ಸಾರಿ. ನನಗೆ ಕರ್ಸಿ ಎಲ್ಲಾರನು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದರಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀರ್ ಅವರ KGF ಅಂಡ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಇಡೀ ತಂಡದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂರ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳಿದೆ, ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ KGF Chapter 2. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡಿರೋದು. Sure. So Yash, I think ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ with a lot of questions. I'm sure we cannot take it. Thanks for this much time that you've given in this busy schedule. ನನಗೆ ಐ ಮೀನ್ ತಿರುಪತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇರ್ಸಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತಿರುಪತಿ ಮುಗಿಸ್ದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೈಜಾಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So if you guys... Yash, one message to all the Kannada associations and a lot of Kannada folks are here. One final message in kadenda, and ella YouTubers ತುಂಬಾ excited ಆಗಿದ್ದಾರೆ to do whatever. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿರೋರು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಐ ಡೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಲೆಯಿಂದನೂ ಎದ್ದೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟನೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ,
ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋ ತರ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ people who are involved in this conversation, I really want to thank each and every person who has promoted KGF in their respective countries and or through their websites or the YouTube channel. Thank you so much, guys. It means a lot. And there are a lot of other Indians out there who have been watching our film, watching KGF from past 3-4 years repetitively, and they've been messaging me. Thank you, guys. This is the time for you to go and experience in theaters, because the kind of sound quality or the visual quality, you won't get it in any other place. Go hit the theaters, enjoy it. Thank you so much for your love and support. Let's come together as Indians or global audience and enjoy this cinema. Thank you so much. Thank you so much, Yash. Nim time goskara KGF bari ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ let this be always a beginning. always a beginning. And then there are new heights. ಇನ್ನು 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ತಿರ್ಗಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋಣ. I'm sure it will only be your heights. Thank you so much. Thank you so much. ನಿಮ್ ಟೈಮ್ good luck ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ just unmute. good luck. Rocky bhai. All the very best. All the best, Rocky bhai. Thank you. Come to London. But still I have to leave the gate ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. Bye. Thank you. KGF. Bye.